Just getting into focus. Great, we'll just increase the brightness, and if somebody can bring the screen a little bit that way. So give us a few moments as we set up the microscope and the brightness on the microscope. Sure. Good, that's good. Yeah. And start just a little bit like that and a little bit like that. Perfect. Okay, so I like to go under high mag, get into focus on the iris, and then go back onto a reasonable mag. And we'll get started. So I've got the best moderators around me here. So I'll be talking, but if they have any questions or if any of you have questions, we'll take it from there. Sorry? You want to turn the ring for that? Or it's fine, it's fine. So go ahead with the paracentesis. I like to make my paracentesis inferiorly. Very good. And then I start with some xylocaine. It's going to burn a little bit, Carolina. So you can see here how I caught some of the limbal blood vessels. And that's something we want to avoid. So, because that blood can make our gonial view a little bit worse. Good. We'll take, this is myocol or myostat? It should be myostat. Yeah. Super. So in this phakic patient, I want to put some miotic to protect the lens. I'm not convinced that miotics make a huge difference for angle opening because I think viscoelastic is the most potent angle opener. So the reason I use miotic is really mostly to protect the lens in these phakic patients. So. I think I would like push up pressure control after the surgery with miotics. Yeah, that can probably help. So here we go with viscoelastic, and I'll take the parablade after this for my main wound. Use the parablade again, or you prefer the 2.2? Sure, 2.2 is good. Either. Great. Okay, and we'll take the suture next with the 2.2. Yeah, so why don't we take I'll take the Provisc. Okay, so I'll just put some Provisc on the, so you can use Provisc, Visco, any viscoelastic. Where I operate, we use Xylogel. So those are all reasonable options. Anything to couple the gonial lens with the surface of the eye. So here we are rotating. So what Tara is doing is rotating the microscope with the oculars towards the surgeon. And I am rotating the patient's head. Carolina, we're just going to rotate your head here. And then I'm going to ask you to look towards the left, please. That should be enough. Esta es una de las partes más importantes que cuando se están empezando a hacer cirugías de ángulo, tener una excelente visualización. Entonces, esta parte donde inclinamos el microscopio, ahí es importante que se muestre. Y haber hablado antes con el paciente sobre la posición de la cabeza que va a tener y hacia dónde tiene que mirar exactamente. So, first, does that sound good? That would be the same size. Is that the same size you're using? Smaller is more like. Okay. So we put this through the paracentesis.
Tiene que estar perpendicular a la pantalla para poder dar no doble y ponerte una. Okay, so gonial lens. This is the MVR, V lens, is that what this is? Very good. So here we are, we're gonna see what the gonial view looks like. Oh, looks beautiful. So Carolina, we're gonna have you try to continue to look towards your left. And a little bit more to your left. A little bit less. Yeah, and a little bit higher. So Carolina is particularly cooperative, which is fantastic. Not all patients can be so specific. So you have to be ready for a little variation there. So Carolina, a little bit more. More to the left. Yeah, a little bit less. Yeah, if you can stay there, that would be great. So you guys can see this is an amazing, amazing view. So ideally, you can focus up to see the wound, right? You go into the wound. I like to cross the pupil and then put the gonial lens back on and then focus down again, okay? We're gonna prepare the TY so that it's ready to be transferred to me. Okay, so what's really great here is that the TM is very well demonstrated with the heme, right? So this is blood reflux from the episclerovenous plexus. And we're going to go ahead and slice it in the anterior part of the TM. So we go there and slice for about 1 clock hour, and then I roll it posteriorly. So normally there's not so much heme that comes out, but this happens sometimes. So what we'll do is we'll just use the Provis to move this away. So we want to move the heme away from our view. So I'm injecting here to move it away. Y esta parte es importante porque a veces cuando estamos empezando a hacer cirugía de ángulo y comienza a sangrar, nos desesperamos. Y lo importante es mantener siempre la cámara bien presurizada. ¿Les vieron cómo cuando el doctor incidía en el trabéculo, deprimía un poco el labio? También esa es una parte importante porque uno deprime un poquito el labio de la herida que estás haciendo para poder delimitar bien el área de entrada. Entonces, si nuevamente vemos que hay reflujo de sangre, lo que volvemos a hacer es presurizar la cámara anterior. En todas las cirugías de ángulo, lo clave es la visualización. Sí. Just go and rinse the surface. Vamos a limpiar un poco la superficie para poder visualizar mejor. Yeah. No, it looks good. Está mucho más controlado y se puede ver claramente el área donde vamos a entrar. El labio justamente donde se incidió y se ve el labio en el trabéculo. So we're going towards the area of the opening, and this part I find really important. So I'm trying to optimize the view here, but you want to be sure that the suture is definitely in the TM over there, right?
So this is very convincing. And so I'm convinced that it's in the right place. And once I am, then I go ahead and push. The view here is not great. I'm just going to get some more Provisc. Entonces siempre retiramos el lente para aplicar nuevamente Provis, para presurizar la cámara. Y mantener siempre una buena visualización. I love having these wonderful people talking in the background. I don't usually have such a great narration. Usually I'm the one talking alone. So this is great. Carolina, you're doing okay? Yeah. Claro, es lo más muy paciente. Entonces, te recomiendan también, como pueden ver, el doctor Javi está haciendo pases cortos. Sabemos que él va sosteniendo, son pases cortos que se van haciendo para poder tener una mejor manipulación del problema. Inicialmente, dependiendo de la visualización, puedes hacer pases más largos. Una vez llegas a 180, tienes que ir acortando los You're pases feeling some pain, Carolina? porque vas a encontrar más resistencia. A medida que encuentras más resistencia, tienes que hacer pases más cortos para hacer que sea más fácil y que no se quede atascada la sutura. Okay, we're going to put some more viscoelastic to make sure you understand why she's feeling this. So when patients are feeling pain, there's a few things that come to mind. The first is that it could be passing posteriorly. Right, when it goes through the ciliary body, that can lead to pain. And then also if we're touching iris or ciliary body ourselves with our instrument, that can cause pain. I always want to slow down when I'm feeling or hearing about any pain. So interesting. I don't know if you see what's going on here. Yeah. You guys see that it looked like it was in TM, but then you can see here how it's going posteriorly. So we're going to have to pull it out and reposition, okay? So great example of how we can respond to the patient's symptoms to optimize the what we're doing, okay? So So normally when this happens, would you change the side and go to a superior paracentesis? Or so Carolina, you're going to feel a little bit of pulling, okay? just try to reassess the position? What I'm going to try to reposition here, but not for too long. If it goes back to the same area, which is possible, then I'm going to change location. Okay, so try not to move, Carolina. So I'm just going with a little bit of an upward trajectory, hoping that that addresses the issue. A little bit more. Provisc, please. Provisc. No history of blood thinners, hey? No. Okay. Another Provisc, please. Rinse the surface. So
options to go a little bit more superior. And that way we can still use the same wound. And if that doesn't work, then we'll change locations. MVR blade, please. Déjame ver. More Provis, please. Even with the reverse trend lumbar, there's a lot of like There's a lot more blood Yeah, reflex than than usual. And this is not a patient with high episcleral venous pressure, like it didn't appear to be like even, but. And she has a successful gap on the other eye. So surprising, but these are part of the kind of approaches that you need to have when you do these surgeries, is to be able to deal with these situations. So that's surgery. Okay, so. Sí, gracias. Okay. What's that? No, like push it in just a little bit more. You're doing what I was thinking. Okay, so here we go. Look a little bit more towards your left. Un poquito más a la izquierda. Poquito más a la izquierda. Gracias. Qué bueno. A little bit less. Perfect. Just like a visual feeling, like, you know, or you actually feel in your inside? You have to see. You have to see you have to see the proline getting into the slam. How are you doing, Carolina? Does So it la feel, vista no sí does tiene it feel color. similar to a few minutes ago? Same? It's diving down again. Yeah. Right? Looks like it. I'm not sure what it looks. I think it's diving down again. We'll take Provis again, please. No, with the Provis part? So this is a surgery that needs patient help, like not full sedation, because then cooperation is super important, right? Okay, yeah, of course, Yeah. because the patient had to be seen in a very particular position. In order to be able to see the TM like widely open. Or we call it en face view. So as perpendicular, we have to be as perpendicular to the TM as possible. So that's why we tilt the microscope until the patient head against the microscope. Yeah, a little bit difficult to see, but it's still posteriorly going. So Like it's we're gonna have to pivot to go inferiorly. So this will take a few moments, but we'll get So through it. the good thing about this happening is you get to see all the possible pitfalls of GAD surgery and not like a straightforward case, and you get to see all the ways to solve all those pitfalls. So usually if you have a dive down, you can either try and go more superior like Dr. Zahab did,
more superior in the TM, also opening the TM on a more superior part. Again, and then trying to use the same core. The screen, Screen. right? To go there, right? You don't want to miss as if you want. I thought, oh, you're gonna read here. Yeah. What I was thinking is using the same incision and like and pieces and go in here first and then instead of like moving in. That was my initial idea because you're diving down. Going the other direction. Tenemos dos opciones cuando pasa esto, ¿no? O sea, podemos usar una incisión superior a la incisión que hicimos inicialmente para evitar que cree lo que nosotros llamamos como un buceo, que se vaya hacia abajo al espacio supracoroideo. O la otra opción es usar la misma incisión inicial, pero pasar el problema en vez de desde inferior a superior, pasarlo desde superior a inferior, o sea, hacer una parentesis superior, pasar el problema desde superior a inferior y empezar a pasarlo hacia el lado contrario, o sea, hasta inferior. ¿Sí? Que es lo que vamos a intentar ahora. La tercera opción es lo que iba a hacer el doctor Sánchez, que era mover el microscopio, que es un poquito más complejo ahora porque estamos usando la pantalla, hay que mover todo el salón de operaciones. Tranquilidad. Y empezar la cirugía inferior, ¿no? Para poder hacerlo sentado sobre la ceja del paciente, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer ahora es la segunda opción, que es la que estamos describiendo. Y si esto funciona, perfecto. Pero eso, la suerte, aunque no suene como suerte, es que están pudiendo ver todas las posibles dificultades en un caso y cómo se resuelven cada una de estas cuando llegan, ¿no? Porque es muy fácil y muy bonito agarrar y presentar un caso bonito, que es lo que normalmente van a ver en YouTube. Porque la gente presenta los casos más bonitos que tiene. Y es cuando todo sale perfectamente y el gas se hace en 5 minutos, como ha visto Tania a veces. Entonces, esto es un caso real que normalmente puede salir así. Entonces es mejor que vean las posibles formas de resolver estas complicaciones. I was just like barely explaining all the possible things that can happen. and Yeah, how to this solve is them. like in some way, you know, they're seeing Yeah, it's better a in some way, yeah. number of pearls. How to solve every single type of possible like pitfall and GAD surgery. Here we go. Tania, están preguntando qué calibre es 5-0. 5-0. 5-0. Por lente hizo así. Y te preguntan que tiene una punta ligeramente cauterizada. que no es la Exacto. punta. Es un flange. Es un flange igualito que cuando se hace la técnica de Yamane, que todo el mundo más o menos conoce ya. Hace un flange para hacer que la punta sea más redondeada y tenga más facilidad para ir avanzando en el canal de Schlemm sin quedarse atrapada. Hay ciertas anomalías en el canal que a veces no dejan que avance normalmente. Y en esas, cuando encuentras alguna obstrucción, a veces tienes que detenerte, hacer un gap parcial y volver a iniciar y puedes hacerlo hacia el otro lado. Excepto que ya has hecho más de 180 grados, si hiciste más de 180 grados, la verdad es que hay estudios que muestran que es suficiente. Ya, poquito más al izquierdo, por favor. ¿Quieres? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yeah, that's quite a bit of view right now. Let me talk about that. Yeah, sure.
No, super, Carolina, esto es normal, nada que no se pueda controlar. At the bottom of our range, so Would you like me to reset the focus first? Or because you're outside of your XY and focus. yeah, why don't we do that? Yeah. Okay, yes. Mhm. Okay. Just go brighter, remind me how you do the brightness. Is that okay? Yeah, Okay. great. We're at 100% on the correction. If you want me to lower it because there's some scatter, I'll do it. I like to keep the suture kind of in the middle of the view. Oh, that's the wound there, right? That's the wound we created. Okay, or the first one? So Really, that's great. That's more convincing. I'm not gonna say that until it's on for a few hours. Every time Otava said convincing, we've changed our mind. Okay, right. So, This is are you feeling okay, Carolina? Está bien, Caro. Abierta si hubiera dolor. It's a shame because the view is so difficult to show when you're in a cat. Well, as long as you're comfortable. Yeah. I'll be comfortable with that. Yeah, so definitely less of a view than we normally have. Yeah, for the GAT is, it's of messy. all the surgeries I teach, when it's clean, it's so beautiful, you know? But here there's a lot of heme, so it just makes your view. Sorry for all of you having lunch here. This is not exactly the view you want. But we're hopeful that we're able to help this patient. So, Dr. Vidar, do you remember there being a lot of heme last time? No, not at all. Wow. She gave you the hard case too. She did the easy. It's the opposite. The other eye Yeah. was worse. Worse in glaucoma, In but like glaucoma, easier yeah. surgery. So it's a trap. Oh, that's the way it goes. Well, do we have more than 20 passes by now? Yeah. So I'm gonna do a few more and then we're gonna put some viscoelastic. Para cuando estamos comenzando, una recomendación buena es hacer una circunferencia por afuera del ojo y marcar un poquito la sutura para que uno sienta más o menos cuándo tienes que estar llegando del otro lado, ¿sí? Okay. Un doblez, como hacerle una muesca, más o menos, doblarlo un poquito. Y entonces cuando estás llegando ahí, sabes que más o menos les has pasado la circunferencia del ojo. Por supuesto, el doctor Jadi es súper experto, ya no necesita esos tipsitos, pero para cuando estamos comenzando es súper útil. So I'm looking at the superior part of the angle to see if the sutures come back, and so far it doesn't seem to have, so we're gonna keep pushing. The TY, please. Carolina, ¿cómo estás de dolor? Ok, eso es un buen signo también, que no haya dolor. Carolina, you don't feel what you were feeling before? You know, what's interesting is that feeling that the patients described is very similar to when we used to use the CyPass. CyPass is a suprachoroidal stent, and they would make the same noise. It would be like a grunt, like a like that when we would pass, because the CyPass stent used to go through the ciliary body into the suprachoroidal space. So it's the same thing happening here when you have a posterior dive.
So the other thing is, if we have enough passes and we don't see the suture coming back, is we can walk it. We can walk it out to see if we have more than 180 degrees and stuff. But the ideal thing is to do the whole 360 degrees. How about that? I'm pretty sure I see it. There we go. Okay, probe squeeze. Por ahí, por favor. Ah, ok. Yo pidiendo por ahí, lo tengo aquí. No, porque es que tiene mi plástico encima. ¿Cómo Ya. estás con el dolor, Carolina? Un dolor ahorita, sin dolor. Excelente. Vamos a verificar nuevamente que la sutura ya ha dado ya los 360 grados de vuelta. Con un poquito de viscoelástica. ¿Qué pasó? There you go. Ahí está atrás. It's posterior to the other one. Oh, yeah. You see it? Uy, Ah, súper. exacto, excelente. 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 Entonces se puede ver en la. There you go. See why? So we'll prepare another forceps for the assistant, please. Dame, si quieres un amarrador. Esta es una de las imágenes más alegres cuando vemos pasar la sutura completa. You're gonna feel some pulling. Okay, no. Vas a sentir la presioncita de ya el jalón y estamos ya pasándola toda. Pasó completa, Carolina. Go, pull, you pull. Let it go. Take the rest. Oh, perfect. So 360 GAT, Carolina, felicidades, tentativo, okay? Everything looks great. We'll just manually pull this away. So now we've done the 360-degree trabeculotomy. And now is the time for rinsing. So we rinse the viscoelastic and then we do something looking for the episcleral venous wave. So we look for blanching by increasing the pressure in the eye. So for me, this is the part that's most uncomfortable for the patient. So I've already spoken to Carolina about that. As you can see, she's like a wonderful patient who's very patient. So first we'll start with some rinsing. So you're going to feel like movement in your eye. And then I'll tell you when you feel pressure. So we're just rinsing the viscoelastic with a cohesive viscoelastic. You're going to see, you need to create turbulence to bring things out. There we go. So most of the viscoelastic is out. Look at the light, please, Carolina. Very good. Okay, and as soon as we can, up, 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 up. Okay. We're gonna lower the pressure to allow this to go back in. Not sure you can do it. We can just irrigate it out from the outside, without touching it. And we'll go in. Yeah. Even without even touching the wound. We just push it in. Es como hablaba el doctor Jadi hace poco, que es muy importante también que el paciente guarde reposo. Sabemos que esta cirugía está muy indicada para pacientes jóvenes, entonces hay que hacer un especial hincapié en el tema del reposo. Los podemos poner a dormir semisentados también, con algo de respaldo para el tema del ifema y sobre todo limitar actividades extenuantes, porque podría haber hasta resangrado. Entonces esta parte es sumamente importante conversarla con el paciente antes, más que todo por la edad de los pacientes. That's a lot of factor. Okay. We want to where we can zoom out and like clear the image so you can blanch in. People can take a look at that.
Yeah, no, I mean, like, let's clear yeah, zoom out a little bit. Entonces lo que quiero que hagan es que se fijen en los vasos epiesclerales. El doctor va a bajar la presión un poquito, ven cómo se vuelven a llenar de sangre y una vez sube la presión, ahora vamos a subir un poco más la presión después. En el momento que empiece a subir la presión, let me know when you're gonna like increase pressure. I'm just rinsing the heme. Okay. So there's our view. Perfecto. Una vez Okay, and now look, you're gonna feel some pressure, exacto, Carolina. va a subir la presión y fíjense los vasos epiesclerales para que vean cómo se empiezan a Okay, vaciar. we can look Exacto. right here and right here, Y una vez que se a lot baja of la presión, blanching. And now I'm gonna lower the pressure so you see the blood vessels fill up again. So look at those over here and over here, the conj is becoming red again. And we'll make it more pressure, Carolina. Look at, BSS is empty. There we go. Okay, and so we're gonna do this another few times, okay? And then I promise you're done. You're doing amazing, okay? I'm so happy for you. So again, look infranasally and supratemporally. Look at that. Up. See, look at that blanching though. Look up, please. Look up, Carolina. Look at this. Right? You can look straight, please. So when there's recurrent iris prolapse like that, I stop, increasing the pressure. Because clearly that's a predisposing factor to iris prolapse. So I will just do it. I'll raise the pressure one more time and that's it. Okay. So I'm just gonna push this in like this. Okay, so. yo, doctor Sajar, So post-op, I'm very strict with my patients about no physical activity for 2 weeks. So I have them really no bending down, keeping their head above their heart, and trying to sleep with a few pillows under their head. Those are my recommendations, especially in this patient who's had quite a bit of blood reflux intra-op. I want to keep her head above her heart for 2 weeks to avoid blood reflux. Okay, so here we go. so usually you keep like a high pressure after surgery in like instead of like keeping a pressure of 21, you keep a higher pressure after. Some people prefer to use viscoelastic at the end of the surgery. Correct. So here the pressure is like in the 30s, which is what I like. So I used to use viscoelastic, and the reason I've stopped doing that is I found when I use viscoelastic on post-op day 3, when all the viscoelastic is gone, there's a sudden lowering of the pressure. And so I operate on Thursdays, and when I did that, I had all, maybe 25% of the patients would come in on Sunday, 3 days post-op with a huge hypema because the viscoelastic would release. So does it happen to everybody? No, but that's what I found was happening. So I've stopped doing that, and I just leave the eye hard at the end of the case. So, any questions from anybody? Do you recommend to use non-natural drugs or? So my routine is antibiotic and just steroids. And if there's some risk of CME, like a membrane or diabetic macular edema or something like that, I'll give NSAIDs. But otherwise, in a normal case, just steroids and antibiotics. And my steroids are prescribed for 4 weeks.
And if at week 3, there's a lot of inflammation, I'll keep it a little bit longer. And if it looks quiet, which most cases are quiet at week 3, I usually taper off the steroids and with a total of 1 month. So, my routine is not to give pilocarpine unless the pressure is up. My protocol is if the pressure is above 18, I give pilocarpine once a day. If it's above 22, I give it twice a day. If it's above 30, I give pilo twice a day and a combo drop like Cosat, Zarga, Combigan, something like that. Ok, hemos terminado. Carolina, felicidades, okay? Muy bien, It took un a little longer than aplauso. expected, but you've done Muchas great. gracias. Son pacientes en cualquier estadio de glaucoma. Son pacientes en cualquier estadio de glaucoma que estén controlados con medicamentos, a los cuales se vayan a someter a una cirugía de cataratas, idealmente. Este paciente, el tipo de mix que le vamos a hacer es un mix de canal de SLEM, específicamente un cajus dual, una goniotomía, se le dice, o una trabeculectomía, porque se extrae un pedazo de la malla trabecular y se deja expuesto el canal de SLEM hacia la cámara anterior. ¿Sí? Este paciente es un paciente con cataratas, un ángulo levemente estrecho y controlado con medicamentos actualmente. Por eso es un paciente ideal para... Esto necesito DCC, claro. ¿Es Zilo con fenilefrin o solamente Zolo? ¿Lido con epi? Zilo con ok, qué bueno. ¿Es lido con epi o lido sola? En la intercámara. Lido sola. Es only that, okay. No. Want to add phenol, just Sí, si le puedes meter epi, por favor. let me know when we're ready. ¿Estamos listos para empezar ya? I think so. Yeah, we're Zilo broadcasting. con fenilefrin o epi, por favor. Con epinefrina, por favor. We're ready, Sid? Empezamos, ¿no? No rush. We're waiting for phenylephrine anyway. Hágale. ¿Y tienes el Kahoot break? El cajón, ¿lo tienes abierto? I'm going to open it yet, or you want to wait until you assess the angle? Let's open it now. Okay. Yeah. Somebody's gonna get a Kahoot today. Either him or somebody else. Are we good to go? Right. We're good to go. Okay. There's a lot of Hello again, everybody. Here we are. We're doing a phaco Kahoot. So we'll just start with the inferior para. We're going to want to avoid. y el ¿no tenías el cuchillete que yo te di? Eso no, bueno, ese es el que yo traje, el que yo bajé. So xylophenol. With my combo cases, I'll always put xylo and usually add phenol just for poquito ardor, señor. Es el que usamos recién, como igual que usamos para el gato. Just a mí. ¿Qué cosa? Viscose, por favor. Lente. Sí, un 2350 en Clarion. Keratón, por favor. ¿Tienes el 2.2? Ojitos abiertos, ojitos abiertos. Rexis. Igualito que yo. Imagínate que me estás instrumentando a mí. Oh, beautiful. The same Yeah, it's the same, it's the same, it's the same. instruments as me. Oh. So using the wound as a fulcrum, trying not to move the eye. I feel very strongly about that. I think I told Lautaro that during fellowship, maybe every day, 200 times, every yeah. day. So what we mean by that
is instead of moving the eye around like this, we're moving within the wound, right? So by doing that, there's less viscoelastic coming outside the eye. So your chamber stays more formed. And also, I'm gonna go It's for a more- KDB now, right? it's more elegant, Vamos al okay? KDB primero. So Yeah. now we're gonna go to the KDB. We can switch this, I have to turn it from here. Yeah. Let me help you out because it's gonna be uncomfortable. Mira poquito a la derecha, por favor. Sí, gracias. Let me know when it's done. Thank you. Visco, por favor. Sí, gracias. ¿Por qué haces la capsulotomía plana? Good. Porque Good. puedes tener sangre, igual que cuando hago facogat, yo prefiero hacer la capsulotomía antes, porque si tienes reflejo rojo presente, es mucho más fácil hacer la capsulotomía. De hecho, él no la hace antes, eso se lo comenté yo ahorita. Y como están acostumbrados a instrumentarme a mí cuando hago esto, creo que fue que le pasaron a ver. Pero como recomendación general, Ah, es más fácil. como recomendación general, si están haciendo un caso combinado, Es más fácil yo prefiero hacer la capsulotomía antes, primero. porque van a tener mejor visualización. Porque está el... Le voy a subir un poquito aquí. Parece que- Viene perfecto. Ok, debe ser porque yo no hablo bien. Yo creo que Aparte. la distancia. Puede ser la distancia de los de Have los to go micrófonos. with the stem on the side, right? Oh, It's just his nose is getting in the way. It's doable. It's just not super smooth. Tenemos otros distintos. Like a gonial will be called either right-handed or left-handed, because this is I think the reason is it's more versatile. So what we're mentioning here is for gonio, this gonio lens is different than the one I use, because the gonio, I don't know if you could see, the stem is right in the middle. Usually the stem is either on this side for a left-handed surgeon or this side for a right-handed surgeon. So this is versatile, which is an advantage, but it's I'm going to just show you here, the nose is getting in the way of the stem. So it's just making it a little bit more difficult to apply it properly. So if the stem was on the side, then it would be out of the way of the nose. So we're just going to see if there's another gonio lens. If not, we'll figure it out. Y hay un sinfín de lentes que podemos usar. Por ejemplo, ¿cuál es el preferido tuyo, Lautaro? ¿Puedes So we don't like comentarle al that. público cuál es tu lente favorito? El Swan Jacobs. El Swan Jacobs normal, el que estamos usando ahorita Yeah. mismo. Okay, so then let's go. I'll use the viscoat one more time, please. Okay, here we go. Mira poquito más a la derecha, por favor. Y poquito menos. Poquito más. ¿Derecha? Okay, Está that's- bien. that's pretty good. So cooperation is reasonable, but not perfect. So what we'll do is I'll just use the wound. So look what I'm going to do here. With the wound, I'm moving the eye up. Okay. With the wound, I'm moving the eye up. Y es también importante no ejercer demasiada presión cuando colocamos el goniolente para no crear estrías también. Like Sí. this, right? That's what you want to avoid. Exacto. Cuando él aprieta mucho, ven que tiene estrías sobre la córnea. I'll demonstrate that. Okay. So you can confirm you're fully seated against the outer wall of the Schlemm's canal. And after that, you can advance to get a good strip. Como pueden ver, a medida que va avanzando, se va pelando una parte de la malla trabecular, o sea, vamos haciendo una banda de malla trabecular que se va replegando sobre el mango del cajuk dual blade, ¿no? Ahora, cuando él se retire, van a poder darse cuenta que queda una banda de tejido, que la ventaja de un procedimiento como este, en teoría, si fuera del mismo tamaño que un gap, es que las paredes de la malla trabecular tienen menos chance de aposicionarse
¿ok? Y cerrarse, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el Kahoot Dual Blade con respecto a procedimientos más sencillos como el KDB, porque tiene dos. This is great. You can see that huge TM band there. So normally at the end of your Kogel blade, you need to turn this around and go the other way, but somehow we were able to rip it off. So I'll just take the Genetti forceps one more Dale time. la de cápsula Rexis, por favor. Pinzas de cápsula Rexis. Y aquí hay muchas técnicas que se pueden hacer, o sea, hay personas que les gusta comenzar desde afuera hacia adentro de los dos lados. ¿Cuál es tu técnica favorita con el KBD? Normalmente lo que yo hago es que hago inicialmente desde inferior hacia superior como el doctor, pero lo que hago antes de es que hago una pequeña muesca desde superior a inferior para que cuando llegue hasta arriba ya pueda sacar la banda sin tener que jalarla. Se puede ¿Sí? soltar sola. Exactamente, dale So we'll just reverse the, microscope. yeah, just while we're waiting for the wick. Bueno, y ya vimos Bueno, cómo Yeah. se logró hacer el Kahoot. El doctor lo que va a demostrar ahora es que en un WEC, para que vean el pedazo de malla trabecular que se quitó, la banda de malla trabecular que se quitó, es más o menos unos 90 a 120 grados lo que se logra quitar. ¿Ok? Lo que se ha encontrado. Is that okay? Would you want a little bit more? Looks great. Okay. Del público están preguntando nuevamente por qué hacer primero el Kahoot y después el FACO. Yo creo, ajá. Yo les puedo explicar. Normalmente, depende del tipo de cataratas y la cantidad de energía que utilizas, puede que la córnea no quede tan clara y la córnea, el ángulo al final tiene un poquito de haze. O sea, es mejor hacer este procedimiento antes. La ventaja es que tienes mucho mejor visualización. Si lo haces después del FACO, es una catarata muy dura, probablemente no tengas una buena visualización del ángulo. Esa es la ventaja de hacer los mix antes. ¿Sí? Hay algunos mix, como los supracorridos, que es mejor hacerlos después de la cirugía de cataratas, pero para los mix del canal es mejor hacerlo como lo hicimos ahora, por la visualización, ¿no? Hay gente que prefiere hacerlos después, hay gente que prefiere hacerlos antes. El raciocinio de la gente que dice que lo hacemos después es para abrir más el ángulo, pero con el viscoelástico la realidad es que tú puedes abrir el ángulo suficiente para poder tener buena visualización. I think you're talking about the order, phaco versus Yeah. MIGS and when, and I think it's personal preference. I think you said that you prefer doing Schlemm canal MIGS prior to phaco. And I agree, you know, as you can see, even with our best efforts, you know, the visualization is not perfect. And so you want to optimize that. And I think doing it before phaco works best for me. People have said, oh, well, what if you block the collector channels with cortex fragments? I've never seen that to be an issue personally, even with the eye stents, you know, theoretically you could block the stent with. I've just never seen that happen. So what you see on the screen here is beautiful, right? This is TM. Imagine you're doing gonio and you have these like little areas of hyperpigmentation. So this is your TM. Nice, beautiful view of that. So we're going to go ahead and move on to phaco. Should I rinse it? Go ahead, rinse it off. There we go. Bye, TM. Okay. So we're going to go ahead with the VSS on the syringe, please. Excellent. Y recordar eso, pues que en las cirugías de ángulo la visualización es clave. Por eso es que también se recomienda para aquellos que están interesados en comenzar a incursionar en las cirugías de ángulo, que cuando hacen sus cataratas normales, al final de la cirugía, juegues un poquito con el microscopio y con la posición de la cabeza, con la posición, ponerle un goniolente al paciente para comenzar a acostumbrarte con la visualización, que es la parte más importante de esta cirugía. Sí, también el hecho de poder controlar la mano izquierda para no ejercer presión encima del lente durante las maniobras, que es una de las cosas que involuntariamente hacemos cuando estamos empezando a operar cirugía de ángulo, ¿no? Tratar de mantener control de la mano izquierda a medida que estamos haciendo maniobras con la mano derecha, para que la visualización siempre sea buena. Otra cosa que van a ver es depende, ¿no? Si están con el instrumento, por ejemplo, el KDB o los eye stents, y están en los bordes de la herida, van a crear también pliegues en la córnea, así que tratan de mantenerse. Lo mismo que decía el doctor Sage para la capsulorhexis, aplica también para cuando están usando los mix, ¿no?
moverse como si la herida fuera un pivote, como si fuera un remo, imagínense, en vez de moverse a los lados, hacia los lados, moverse con que el punto de pivote sea el centro de la herida principal. Mira, me parece casi como yo. No tú operas como él, ¿no? So, no problem, like, Huh? you see, he operates just like me. He's like, all right, you operate like. Maybe. He operated like this when he showed up, but I think, I hope I fine-tuned his technique. Oh, I prove like significant. Would this procedure be indicated in? ¿Rico? No. Claro. Sí, esa es una interesante pregunta porque Ok, entonces, si quieres que la responda ahí. sí, Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, el caso Dual Blade es un mix de canal de Schlemm. Creo que el doctor dio unas charlas sobre el mix de canal de Schlemm y en qué tipo de pacientes son los pacientes ideales, ¿no? Puedes tener un paciente en cualquier grado de glaucoma, de leve hasta avanzado. Mientras este paciente esté controlado con medicamentos, es un paciente que es un buen candidato para cualquiera de estos mixes de canal de Schlemm. Canal de Schlemm, me refiero a Hydros, Cahuc, iStent. Hay algunos otros que no están disponibles todavía en Panamá, como el Helios, el ILT, que es una trabeculotomía con éxima. Y hay un montón más. La idea es no depender de esta cirugía para que la cirugía controle la presión del paciente. La idea de los mix es disminuir dependencia de medicamentos o bajar presión con los medicamentos que ya estaba el paciente. o sea que un paciente con presiones de 40 en terapia máxima no es un paciente indicado para este tipo de cirugía. Digo, la única excepción de los mix es el GAT. Y el GAT es una excepción en contadas ocasiones. Solamente hay pacientes con glaucomas secundarios, pacientes jóvenes con glaucomas juveniles o glaucomas secundarios en pacientes jóvenes, son donde mejor se comporta y puede compararse con cirugías tradicionales de glaucoma. Para el resto de los pacientes, incluso si le haces un GAT a un paciente que no es un paciente ideal, no vas a tener resultados favorables. Sí, vas a tener más posibles complicaciones del GAT, que no está libre de complicaciones, eh, a diferencia de los más pequeños de estos, ¿no? Entonces, algunas personas podrían preguntar qué ventaja tiene este tipo de cirugías, por qué no irnos directamente a hacer una trabeculectomía. Ok, ok, la trabeculectomía y los mix no compiten en el mismo ámbito, ¿no? O sea, una trabeculectomía es una cirugía que se hace para un paciente que ya sea que está progresando o tiene presiones que están descontroladas. Y la trabeculectomía no está libre de complicaciones. La trabeculectomía sigue siendo nuestro estándar de oro para bajar la presión en casi cualquier paciente que necesite una cirugía se puede recibir una trabeculectomía, pero no está libre de riesgos. Es de hecho una de las cirugías más riesgosas porque tiene riesgos como hipotonía, infecciones del bleb, podemos tener avascularidad del bleb, podemos tener ojo seco, perforaciones corneales, podemos tener un sinnúmero de complicaciones que no se tienen en una cirugía tipo mix. Muy bien respondido, Lautaro, porque justamente es eso la parte importante, que a veces nos llevamos una concepción equivocada de que ahora estas cirugías han venido a reemplazar las cirugías filtrantes y no es así. O sea, cada una de estas cirugías tiene una indicación y es importante conocerlas también para poder a veces no darle una expectativa equivocada al paciente. Importante también, estos pacientes todos deben suspender los anticoagulantes. Lo estamos terminando. Porque tengo picazón. ¿Tienes picazón dónde? ¿Dónde te pica? En la garganta. Trata de tragar saliva mientras. Ya falta poquito, ¿ok? Está bien. Secamos la catarata, estamos limpiando para poner. Does he want to cough? ¿Quieres toser? Aclara un Trata- poquito. trata- Así, dale. Trata de no. Exacto. Traga saliva, pero trata de no toser ni hacer mucha fuerza, ¿ok? Ya casi terminamos, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes que tengan sinequias angulares, pacientes que no puedan suspender anticoagulantes, esos no son pacientes indicados para este tipo de cirugías de ángulo. Can you see the IA tip? Ya vimos que es una over cirugía here? un tipo de cirugías que siempre van a sangrar. The IA tip from me. Ok.
Sorry, we're just having a little bit of a loose, Gonna take the. it's good. Ok, entonces esta es una cirugía con pupila relativamente pequeña. Lo más importante inicialmente es poder realizar la rexis, una rexis de un tamaño normal. Si la pupila hubiera sido más pequeña, se puede haber considerado el uso de instrumentos de dilatación, como el anillo Malugin o los ganchos capsulares. Ahora, después de esto, que se logre limpiar bien la corteza, lo que se puede utilizar es un instrumento como un gancho de Cooling para poder revisar que no queden restos o fragmentos corticales y para poder revisar al final que el lente esté posicionado dentro de la bolsa, ¿no? Porque eso es una de las posibles causas de OC, es que un lente de una pieza quede parcialmente o completamente en el surcus. Si alguien tiene alguna pregunta, ya la vayan diciendo ahorita que vamos a hacer el público. Si hay alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta ahora en las cirugías, este es el momento para hacerlo. Se pueden acercar a donde el doctor G o el doctor Mickey Wong para que nos los manden por el chat. Provost, please. Probes, por favor, a la mano izquierda. Un 23.50 en Clarence. Let's continue solid. So here's our effort to keep the chamber formed. And once the chamber is formed, we come out with the IA. And here we go. Es interesante ver ahora que también podemos ver algo del reflujo en el área nasal del ojo. Se pueden ver cómo se han blanqueado un poco las venas episclerales, ¿no? Que eso es un buen signo. Sí, a veces incluso cuando estamos haciendo irrigación, aspiración, que bajamos, subimos la presión, se puede notar cuando hay reflujo, que hay blanching. Otra de las posibles ventajas de hacer el Cajuc antes de la cirugía de cataratas es que una vez está abierto, la misma irrigación, aspiración y el resto de la BCS que está entrando al ojo puede funcionar como lo mismo que estamos haciendo al final de la cirugía, ¿no? Para subir la presión y crear un poquito de blanching y hacer que sea diagnóstico y terapéutico, ¿no? O sea, se sube la presión y se limpian los vasos de cualquier esclerosis que pueda haber. Like no. It's obviously in the back. I think I was hearing Lautaro talking about making sure the IOL is in the bag, and I can't agree enough in glaucoma patients, but really in all patients. You really need to make sure the IOL is 100% in the bag. The last thing we want is to leave a one piece in the sulcus. Huh? Would you like programming to verify? We can, yeah. Yeah, I mean, I'm sure, but we can. I'm pretty sure. Yeah, we'll do the Kuglin to verify. So we definitely see that it's under the rexus here. One thing about my progress is straight question. But because it's the rexus is small elsewhere, sorry, there's a little bit of a straight. There we go. See that? Right, so we're sure it's in the bag, which is great. Excellent. Any last Words? for your surgery? We're all done and we're going to continue in the auditorium with the last lecture. I'm thrilled everything went okay. I think my lessons for the learners in the room, there's residents. Whenever you're in a new environment, you got to go back to the basics, right? You know, I've been operating for years. I love operating. I'm super comfortable in the operating room. But here I am in a new environment.
and you regress. And I think what's important is to always remember the basics. Keep the eye centered, don't move the eye too much, use the wound as a fulcrum. And so it's amazing how just a new microscope, a new environment, and 100 friends watching can make you feel a little bit out of your comfort zone. So thank you for being part of this. I hope you learned something, and I'm so happy the patients are going to do well. Doctor Hadi, gracias por esta demostración de ambos casos. Gracias, Lautaro, Tania, Tatiana. Thank you, Dr. Hadi, if you can hear us. Thank you. Thumbs up. Bueno. Just some more BSS, please. Ok, vamos a seguir acá con el... Muchas gracias a todos. Gracias.